Let's turn to the real issue of our times, air pollution, the right to breathe, because Delhi's and indeed much of North India's air continues to remain in the poor category. The Supreme Court today came down heavily on the Delhi, Haryana and central governments for not doing enough to curb pollution. It even warned the Aam Aadmi government it will audit the spending on ads that the government has put out amidst the air emergency. Schools in Delhi are now closed for a week. Here's the latest. Hold emergency center states meet. Stop non-essential construction. Regulate transport and traffic. Stop polluting power plants. Implement work from home. The anti-pollution prescription of a Supreme Court bench led by Chief Justice of India, N.V. Ramana, which concluded that construction, industry, traffic and stubble burning are major culprits in polluting Delhi. The top court had some harsh observations for the Kejriwal government over its attempt to pass the buck, rapping it for not doing enough to curb the pollutants and devoting resources instead in advertisements. The top court even warned that it can audit Delhi government's revenue and spending on advertisement drive amid air emergency. The Delhi government also faced flack for blaming the civic body MCD for lack of road sweeping machine. Don't give us rhetoric and long-term plans. Give us facts, figures and emergency solutions. That is what the court has asked the Delhi NCR states as well as the central government with regard to air pollution in the capital city. The BJP was quick to accuse Kejriwal government of wasting money in advertisement drives for self-promotion and failing Delhiites. अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, हर मामले में फेल हुए और अपनी नाकामी दूसरों पर फोड़ते हैं। आप फेल सरकार हो और अपनी फेलियर को छुपाते हुए आप और सिर्फ विज्ञापन के जरिए आप अपनी सरकार चला रहे हैं। Delhi government told the top court that it is ready to implement lockdown in Delhi, but claimed it will be meaningless if NCR states don't reciprocate. सरकार हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, सभी राज्यों के साथ मिलकर के लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो भी डायरेक्शन करता है, दिल्ली सरकार उसे लागू करेगी। Meanwhile, Delhi's air quality remains in very poor category. A thick blanket of smog engulfed the city, despite schools, colleges and construction sites getting shut for 7 days. दिल्ली हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है और दिल्ली वालों के लिए हवा इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। और अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 318 है। कल भी कमोबेश इसी तरीके के हालात है। हालांकि जो स्मॉग की चादर है वो धीरे धीरे दिल्ली में अब दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 1 से 2 दिन में उसकी वजह हवाओं का चलना है। Can the Supreme Court mandated meet for Centre, Delhi, Punjab, Haryana and UP help the capital fight the gas chamber? Bureau Report, India Today.